ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ 5 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥੋਕੈਡ IQ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਾਈਡਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਪਟੀਮਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਨੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਬ੍ਰੇਸਿਸ, ਗੋਲਡ ਬ੍ਰੇਸਿਸ, ਕਲੀਅਰ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਤੇ ਇਨਵਿਸਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਬਾਈਟਸ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਕੋਲ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮਾਈਲਸ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੇ 에ਅਰ ਮਾਈਲਸ ਵੀ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ICBC ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। Hello, I'm Amandeep Singh. And I'm Justin Thind. You're lawyers. Because we care. 604 543 3886 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। Once again, welcome back to the program. ਅੱਜ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਐਂਡ ਵੀਲ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, and I especially appeal to all the parents that please ask your children to listen to this program, because our basic aim is to involve them, and also to the mainstream community we want to spread this message, actually what is Sikhism and what does it mean to be a Sikh. Welcome to the program ji. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. So before we go over to Asa Ki War, Harbans Singh Kandola ji, I would like to know a little bit about the response from the Japji Sahib translation, because while interacting with you, you have been telling that wherever you have gone, people have come and talked to you, and especially the youngsters and especially the younger ladies, you know. So what kind of response you have got, and what do you feel was the need to talk in English for that particular thing? Harpreet, I will give you one typical response from a young lady who was 27, 28. She said, "Uncle ji, I listened to your Japji translation in English." She had no idea about Gurbani. Right. What is Gurbani? And she said, when I listened to that, it made sense to me. Right. I could relate that to my daily life. And I could learn from that how I can be fearless. Right. On a spiritual basis. And then she said, I had to listen twice to make complete sense. Right. But when I listened, now I have arranged all your episodes. Now I'm listening every day. And now it's making a lot of sense. Right. And beauty of this is she's put that on the Facebook. Okay. And then other people are thousands of kids. Right. I think they want to understand, and they can understand if it relates to their daily life. Right. And it makes sense to improve the life on a daily basis. That's very true. Absolutely. What you have said is that the basic reason for our youngsters not aligning today with the religion is that they don't know actually what is religion, and because we talk big, but how it is related to our daily life, there we fail. Yeah, she said I went to the Gurdwara and it never made any sense to me. Right. Now when I start listening to this, it made sense to me. It was relevant to my daily life. Right. That's why I got interested. I can get my life better by listening to this. That's how. That's wonderful. They are gone. And now, because we are religious people, we claim to be religious people, let's start off our discussions today with basically what is religion and why is there a need to follow that religion, whichever religion you belong to or you have faith in.
Harpreet, it's very important to understand what is religion. What is the religion means to us on a daily basis? How the religion is relevant? Right. What kind of religion the 21st century needs? And when we look at the Asadi War from this perspective, Ji. we get a lot out of the Asadi War. Okay. Now, religion, what is religion? I think it's very important we understand that concept. Religion, Harpreet ji, is a human creation. Okay. And to meet the spiritual needs of the humans. Right. And this is very important to keep that in mind. It's a human creation. Religion doctrines were not dictated by a supernatural power or God up in heavens. Okay. Some of the religions believe that the religion is a revealed religion. Okay. That God dictated their religious doctrines, Ji. but that's not so. Even Gurbani answers everything. Ji. The other day, I was reading Guru Panme Pacha, Guru Arjan Pacha. Ji. He is saying that Jeti Prabhu Janai Rasana Tet Pani Anjanat Jo Seve Teri Na Jaye Kani. What it means, he said, I have explained as I have understood the spiritual path, Ji. my vision, but that's not all. There's more, which I have not said. Right. He said, I have explained according to what my understanding, how we should live our life, how can we a good human being. Ji. Now here, Harpreet ji, I'm sure there'll be people who will say, but what about the Turki Bani Aaj in Sagli mein? Chinta Mitai ji. You know, we take that God dictated that, but not according to Guru Arjan Dev ji. Arjan Dev ji. Ji. But actually, Guru Arjan Dev ji wrote Gurbani, compiled Sri Guru Granth Sahib. Ji. Then, instead of saying, I did that, he said, Tera kita jato nahi. He was not going to say, I did I that. did it, right. That's ego. So Guru, in a gratitude, said, Turki Bani, I didn't do it. God, you did it. Right. Because that otherwise it creates ego. Now, so religion, as we are discussing, is a human creation, meet the human needs. And the need for religion doctrines, Harpreet ji, arose from two factors. Our history, you read scholars, this is the humans wanted protection from pain and suffering and the natural calamities, Ji. and human wanted to live in joy and happiness. Ji. That is the reason that all the visionaries created the spiritual paths throughout Right. the world, the spiritual path. For thousands of years in Asia, Europe, America, throughout the world, the spiritual visionaries Ji. prescribed their ways to help us how we should live our life. Right. Then, like the past spiritual visionaries, whether it's Abraham, Jesus, Buddha, Muhammad, Mahavir, they gave their spiritual philosophies to the world. Ji. The only difference here, Harpreet ji, they did not leave any written instructions. Right. So we cannot say what their original was, but we Right. believe, I'll say that their original visions was how to live our life. That's right. But we have written spiritual doctrine by gurus and Bhakt Sahiban. Ji. From six spiritual doctrine, Ji. we can understand that this is a spiritual guiding principle. Right. And how we should live our life, how we should behave and conduct ourselves in the society, Right. and give sachiara hoye, how to be a good human being and how to enjoy peace and happiness. Right. That is what we get from the Sikh spiritual doctrines. Ji. For example, you know, what is religion we're talking, and how the Sikh scriptures, doctrines yeah. guide us Right. in our daily life. Let's take few examples. One is Guru says, "Na ko veri nahi bagana, Sagal sang sagal humko sang banai." humko banai." Ji. What it means, the whole human race is a one big family. There's no enemy, there's no other. Right. We should live in peace and harmony. That's what Guru is saying That's to right. the world. And Gurus lived that way and guided us that way.
And that's the religion doctrines tell us. Right. Take another example. Guru says, "Kaal khaye ke chhatton de, नानक राह naan पछाने से। kra pachane se." We all should work hard, Guru says. We should be productive and contributing members of the society and help needy, fulfill social responsibility, and be compassionate. And Gurus did that. And that's the need of the society today. Right. That's what religion is. That religion guides us. Let's take one more example. Sacho re sabko, upar sach achar. That Guru says, what is most important in life is truthful living. Compassion, tolerance, giving, caring, sharing, harmony. This is the way of life. Right. And that's what the religion teaches us. Right. The true religion teaches us. But what that is not what we see the religions today, what we call the organized religion. Guru Nanak actually says that how much karmakand and rituals have been created over the centuries to exploit people and to manipulate innocent people. And that Guru Nanak actually condemned in the Asa Diwar. Guru Nanak says that Devi Deva Mool hai Maya, Simrat Sast, Jin Aap Upoya. Guru says that Sukhan di Kamna, desires for the happiness, and Dukhan to dar, fear of pain and suffering has actually resulted. Human beings created many gods to protect them, created thousands of rituals to please them, and superstitious beliefs, worthless religious practices. Religion was not treated, preached as the way of life. And over the time, Guru Sahib is really saying is that religion was a way of life, but over the time, we have created lots of worthless ceremonies and rituals, practices, superstitions, a lot of rituals, and that has taken away the humanity from the path of the religion. Now, I believe that spiritual message, this is what, we have no evidence, but Harpreet, we can say that the spiritual message of the spiritual visionaries, including Jesus, Buddha, Muhammad, was a pure way of life. The same as the Sikh doctrines. But it has been over time has been changed, altered, and misinterpreted for the same reason, for the selfish reasons, just for the manipulation and exploitation. And you would agree with me that what we see the religion today is not a way of life. It is not relevant to the daily life. Does it really? What we see at Absolutely not. The temples and mandirs, is that really a spiritual path? Is leading the humanity to what the examples of Satyara Hoya, Sacho Sabko? Does the religions take humanity in that path? Well, absolutely not. What is happening is those more of rituals and ceremonies which are becoming predominant, and the basic message is being sidelined. Nevertheless, we'll continue our detailed talk after this break. Let's go for a break, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਲੈਣੇ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੱਸੀ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਐਜ਼ ਅ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਲਿਵੀਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ।